Alright, mbaniriza nnyo abali ku Uganda Eyenkya, nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala, mwebale kungoberera. Era olwaleero tugenda maaso ne updates nga bulijjo ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nga bannansi beeteekerateekera akalu ka bonna akabindabinda akagenda okubaawo omwaka ogujja. Bangi baatandise dda okuzzaayo empapula eri akakiiko k'ebyokulonda, abalala ne babeera duly nominated. Byentegeddeko olwaleero Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Rubongoya azizzaayo empapula azizzaayo of course atuteyo signatures oba emikono ekikakasa nti ddala kituufu batalaaze district ezisingira ddala obuyitirivu ennyo okunoonya emikono egisemba Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine, president w'ekibiina ekyo, okwesimbawo ku kifo ky'obwa president. Naye n'abalala bayitirivu nnyo abazze bagenda maaso kakiiko k'ebyokulonda beegwanyiza ebifo ebitali bimu okuli n'ekyobwa president nga bazzaayo oba batwala emikono okubeera nga giri verified n'ogenda maaso okubeera nga akakiiko k'ebyokulonda kaba kakasa. Jjukira omwezi guno gwennyini gwe tulimu abakulembeze oba beegwanyiza ekifo ekyo ekyobwa president lwe bagenda okubeera nominated nga 23 na 24 omwezi guno gwennyini. Akakiiko k'ebyokulonda kali mu nteekateeka. Tetumanyi era ndowooza abasinga tukkiriza ojja kukkiriziganya nange emyaka gyonna oba ebbanga lyonna kooti nayo yennyini ez'ekinoganya kati ne bannayuganda abategeera nga teweebuzabuza kwesiriwaza akakiiko k'ebyokulonda tekali independent ate era n'ebiva mu kalulu tugenda okukayingiramu already nga twabitegedde dda. So we are yet again to go into another battle gye nsuubira egenda okufiiramu obulamu bw'abantu bangi abagenda okufuniramu ebisago because it's no longer news ate era tekikyali kipya nti mu ggwanga Uganda akalulu kaba kakufaana kuwona, kaba kakutta bantu, kakubuzaawo bantu, kakutulugunya bantu, bye bigenda maaso mu ggwanga Uganda, and that is the failed state we are living in. So it may not be as an election per se, naye kiyinza okubeera nga ekigambo kirala nnyo ekitirimbula abantu b'okutta abantu in a guise or a guise of an election. Well, kakati ekiriwo olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro saako ne Sauda Madada. Jjukira bano baakwatibwa. Sauda yakwatiddwa ye yabadde asala ensalo ng'ayingira eggwanga erya Kenya. Olunaku olw'eggulo n'akwatibwa n'ategeezebwa nti waliwo fayiro already eri ready eri ku police station y'e Wandegeya era ne bamuzza. Alex Waiswa Mufumbiro yakwatibwa oba yabuzibwawo lwali lwa balazi yali over the weekend. Yes, yali Monday. Yes, twakitegeera era mwena mwabigobera. But now today ababiri bano baleeteddwa mu court era ne baggulwako emisango. Ogumu ku egyo nga baga nti bano beenyigira mu kuteekateeka ya parade or military drills. Abakulu bibagamba nti bikontana n'amateeka agafuga eggye ly'eggwanga oba the UPDF Act as amended, nti era bano Alex Waiswa n'abalala beenyigira mu military drills. Ojjukira parade eri, yes, yali yagambibwa okubeera aka surprise birthday oba akabaga okujaguza emyaka gya Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ki National Unity Platform. Kati abakulu y'ensonga gye baga nti abasinga ababuzibwawo n'abakwatibwa mu ngeri bw'etyo bali mu okubeera nga bwenemba n'emisango egyo egya parade eyo. Okusinziira kwayogera amagye g'eggwanga Felix Kulaije avuddeyo n'agamba nti buli omu eyali emabega wa military bo gye bayita military drill eyo ajja kubeera ng'akwatibwa. Era olwaleero mu kkooti e Kanyanya Sauda Madada ne Alex Waiswa Mufumbiro baguddwako emisango egyo n'emirala era ne batwalibwa ku alimanda. Kale njagala batagoberedde ensonga eno waliwo abayinza okubeera nga mbadde busy naye njagala okubawa recap and everything how it happened. Ono ye Alex Waiswa Mufumbiro ng'ali mu kkooti. Naye njagala ndowooza tusooke mbalage nga bw'abadde ayingirawo of course kooti nga bwe bibadde olwaleero. Bobi Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever and ever and ever.
When you live in a state, yes, one leader of opposition Joe Senyonyi ngazze ku court Alex Waiswa Mufumbiro ngali already mukaguli wali eri ali mu emabega wa mitayimbwa nenjagala babulira wano lwaleero tekisoboka kuba tetuwagira muntu tuwagira the idea of making this country free for all. Zendi wano fairu bakakola nga mukaaga bambuze no statement bakisazamu they are on a fishing expedition, but even on their fishing expedition they have not found fish. But I'm here to West Coast time. Court zine Emisango mingi nyonyo jabantu abati. We have a lot of backlog nga koti. Ate namwe koti, I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all. Yeah, Alex Waiswa Mufumbiro, yes, olwaleero Bobby Wine is my president. Unless you kill me, I will say that forever. So, on Alex Waiswa Mufumbiro ne Sauda Madada nga bali mu kkooti. Ne Alex Waiswa Mufumbiro abadde ayogeza maanyi nnyo era nga alaga nti ali strong nnyo, alaga nti ali mu agitating oba okulubirira n'okulwanirira n'abalamuzi ne kkooti yennyini oba essiga eddamu ziri ennyini okuba nga libeera independent n'okufuna byonna bye byetaaga. Alex Waiswa Mufumbiro n'abyogerera mu kkooti. Yadde nga wano tuyinza okugamba nti yandibanga his freedoms oba eddembe lye kuba bw'okwatibwa of course era n'osibibwa eddembe lye oba tokyaliina eddembe lyonna, naye ebifaananyi bye tulaba he shows is very bold and still brave nga bw'abadde. Kaakati njagala nkuwe Emisango nga bw'agyogerako. I am being charged for offenses I didn't commit. I'm being told I was on a parade that I did not see, that I was not present, and it is all political persecution because last night they were convincing me to stop supporting Bobby Wine, and I told them that is out of my order. And I also want to tell the country that my arrest was precipitated, facilitated by Kabaziruka Michael, the person I'm contesting against. He works for security, he's a security operative, and he's aware of whatever is happening to me. Michael Kabaziruka. Yes, ye Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti emisango egyamuguddwako nga bwenjikutegeezezza gye gy'okwetaba mu parade. Abakulu kye bagamba nti bano baali bakola military drills which is against the 2025, yes. UPDF Act as amended, yeah. 2005 as amended. Ayogedde ekirala a very strong allegation eyoga nti Michael Kabaziruka yali emabega yayinza okubeera nga facilitatinga oba okubeera emabega w'okukwatibwako. Eno allegation y'amaanyi era tujja kulinda bw'anaavaayo okubeera nga atuwa details. I don't know whether that is true because bali mu mbiranye oba bali mu mbiranye y'okubeera nga balwanira ekifo ky'ennakawa ku bw'obubaka bwa parliament. We are yet to know and unearth the truth as far as his statement is concerned. Era tulowoozera tume kulowooza nti waliwo abadde akola comment n'agamba ku X oba ku Twitter ng'agamba ye ate kakati I thought birimu oba state General Mosken Rugaba Yoweri Kaguta Museveni n'abalala bonna naye ate bwe kijja ku Michael Kabaziruka. Michael Kabaziruka ono mu 2016 yeesimbawo era ennakawa eyo naye n'awangula akalulu era yakwatibwa mu ngeri ng'eno bw'olaba n'abuzibwawo n'atwalibwa mu kkooti era ekisanja teyakikulembera. Yes, gye byaggweranga akyajingiddwa oba atwaliddwa mu military courts nti yali agala okujja ku government treasonous charges n'ebirala era gye byaggweranga challenginze bannansi civilians
okubeera nga bakyagingibwa oba nga bawozesebwa mu kooti ey'amagye gye byaggweeranga kooti oba kooti ensukkulumu Supreme Court enalufayinze ekyokukyajinga bannansi ba civilians abatali bannamagye mu military courts saako n'okwashinga the UPDF Act ebintu ebisinga obungi ennyo. Kaakati Alex Waiswa Mufumbiro alleges nti ono yali emabega w'okukwatibwako. Excuse me. Njaga tugende ku Emisango batinya minonye bambambye nga bambamba ku kooti eno. Ekyo kikulaga nti amateeka tegakola wamba otya omuntu ng'omwamba omujja ku kooti. I was a visitor of court, ne bambambira ku kooti. That speaks to the usurping the capture of power of our country. Badde ngamba gamba bulijjo nti the doctrine of separation of powers has a lot of sanctity in the governance of any country. Omuntu alina okuba nga judiciary bwakiri yeetengeredde. Omuntu alina okuba ne parliament ng'ekola. Omuntu alina okuba ne executive ng'ekola. Naye kati mu Uganda executive, judiciary ne legislature biri intertwined. Byonna biyambako okubeerawo kwa nakyemalira. Naye nsuubiza bannayuganda nti tulowaayo ku mwana era tujja kulwana paka ku lunaku lusembayo nga tutulina kwe tutiriiridde. Bantuukiridde mukomera nga bangambambe ku Kyagulanyi Robert Ssentamu era nga bateesa n'omuwendo gw'essente oguyinza okumpeebwa. Naye njagala babuulira wano lwaleero nti ekyo tekisoboka kuba tetuwagira muntu, tuwagira idea. The idea of making this country free for all. Nze ndi wano fayiro bakakola nga mukaaga bwe bambuze no statement bwe bambuze. They are on a fishing expedition. But even on their fishing expedition, they have not found fish. But I'm here to waste God's time. Court is in Emisango. We have a lot of backlog. I am one of the agitators of your rights. I am agitating for your independent financing, such that when you have money, nobody influences you. Like all other institutions, I have unequivocally stated that when we take power, the judiciary will have independent financing like all other sectors. And that I will stand with. So, as I stand for your independent financing, stand for justice. That's my statement this morning. Alex Waiswa Mufumbiro byebigambo byayogedde ng'ali mu kooti agamba nti ne bwe yabadde incommunicado or in custody babadde bamugamba okumuwa ssente era alekerawo okuwagira ne Kyagulanyi naye era akinoganyiza kati nti he's agitating for the rights of the jailers, so the judiciary, that's the jail sector, justice, law and order. Achali strong akulaga ali strong n'ebigambo engeri gy'abyogeramu achali brave nnyo. Okusinziira ku act obetteeka erya UPDF singa abantu baneeno babasingisa emisango egyo etteeka eriraga nti omuntu oyo eyeenyigira mu parade oba ekikula ekyo bo kye bayita military drills abeera waakubeera mu nkomyi emyaka egitasukka wansi wa egitaka wansi wa 10. Yes, gy'alina okubeerayo era kaakati it's upon the state okuleeta obukakafu n'obujulizi okuprovinga beyond reasonable doubt the intent n'ebirala byonna kuba okusinziira ku tteeka eryo likulaga n'ekigendererwa wabanga waliwo emmundu waliwo ebirala byonna biki bye baali batraininga mu military drill eyo yalimu biki byonna biki ebyali byogerwa n'ate kiriwo nti this was in public bino byali bistreamingibwa naye babakulu ndowooza kyaba bafolinga obwongo ne kibalumya omutwe n'okunnyonnyoka kuba tuzze tulaba ekyankwanzi nga gyebiri nga si bannamagye
bebakola ebintu ebyo tuzito aba national resistance movement abavubuka nga batendekebwa mu ngeri bwetu nga bambadde n'essaati eza kyenvu tuzze tulaba aba scout mu masomero kuba etteeka teriraga nti oba ndoza teririkkiriya okunnyonnyola nti bino na bino bye birina okubaawo okukakasa nti ddala kituufu omuntu yakoze military drill. Etteeka eryo ennyinga eyo teri very clear olw'ensonga nti bibadde bibeerawo ng'ate waliwo abalala abatagambibwako abatakwatibwako. For instance nga NRM videos muze muziraba nga bambadde yellow attires eziriko ebifaananyi bya Yoweri Kaguta Museveni chairman w'ekibiina ky'NRM ye president niwatabawo kikolebwawo. Waliwo n'abamu abaga nti aba scout ababeera mu gundi ze parade zetuba nazo mu masomero ate ne mucaka gwe tukola ebyo byonna so kikulaga motive eyinza okubeera nga esukka kweyeyogerwa nga these are just gimmickings oba byabufuzi abakulu bye balimu. Kale njagala nkutwale ku nsonga endala, njagala ndooza tugende ku nsonga ya taata we how he reacted to this. I'm Moses Mufumbiro. I'm the father of Alex Waiswa Mufumbiro. He's my first son. So I heard this on social media. I picked to know that he has been arrested. So later to realize that they are searching his home. To realize he has been removed from his home. So that's why I came here to see what the offense is being charged of. So if they want bond, if they want take to court, then we follow that the right channels of the law, rather than grabbing people anyhow. That's what I can state. Now, the mother is an old woman. She's there. We don't know what can happen. Is it Tata Waiswa Alex Mufumbiro? Ndabye ku social media na mtabanyi wange bamukutte. Okuddamu ogezaako okuba ku masimu nga simu yetekwatibwa. Okuba waka mukyala we n'agamba kituufu. Wayiseewo ekiseera kitono ne bagamba nti bamutuusiza wakaawe osaakingawo. Kati ne kwe kudduka ne bakavaawo. Kati kwe kusalawo tujje wano ku poliisi ewande bwe bagambye nti we bamugye okumutwala mu maka ge. Naye tetumulaba kati tetumanyi wa waali. Nakye mbadde ngamba nti naye gavumenti webanga eyagala yinza okuddamu ebyo nga Honorable Ssennyonyi byagambye. Babawe right summons. And I think bajja kulabika basilowooza nti bamenyi b'amateeka nti bajja kudduka mu ggwanga lyabwe. Ekisooka bakulembeze baalondebwa baagala okuddamu okulondebwa kati siraba ngeri yonna bayinza kudduka mu ggwanga lino waliwo bazaaliddwa. Waiswa talina maka bweru, talina kintu kirala kyonna bweru wano waali. Kale oba gavumenti nga zaagala okukwasa amateeka obulungi abantu babakwate mu ngeri ekkirizibwa okwatibwa bamanyi bewawe bali. Kale oye taata wa Alex Waiswa Mufumbiro. Moses Mufumbiro. Ye Moses Mufumbiro, yes, ng'ayogera ku kukwatibwa kwa mutabani we. Bino byali bya baraza, yes, ng'ayogera ku injustices n'engeri mutabani we gye yakwatibwamu oba gye yabuzibwawo gye yawambibwa, the manner in which his son was actually abducted or arrested. Kyonna kyoyagala okubeera nga okiyita. Bye nategeddeko nti muzeeyo ne mabegako emabegako yali nfanfe era yali akkiriza nnyo mu bintu bya gavumenti eno, not until today. Naye bwatestinze the wrath of this regime. Yes, so ekyo kyongera okukakasa nti buli omu ajja kukiroozaako era n'abantu abasinga abaali bakkiririza mu bukulembeze buno nga bugenda oba nga bujja n'abamu abagenda mu nsi. As we speak today, boogera bintu birala nnyo. Buli omu akkiriza nti ekintu kyayiika dda, ebintu tebakyabitegeera nabo. Olunaku olwaleero luno taata wa Alex Mufumbiro yayogera ku the nature of arrest. The nature of arrest tategeerekeka, tayinza na kunnyonnyolwa. Abantu ab'enjawulo n'abali mu security tebabinnyonnyola, n'abamu benjogera nabo mu security abamu preferring anonymity, bakuga nti makaseera ke tulimu Ssekangu
kaseera kakambwe nnyo. It's hard to defend and explain kuba Alex Waiswa, yes, n'abannayuganda abalala bazze bawambibwa, bazze bakwatibwa mu kikula bwe kityo. Kyangu nnyo because abasinga bamanyiddwa babeera ate ne obeera ng'obeetaaze teweetaaga kujja nga weekwe kuba nakubuzabuza nakola kutya, because most of them they are famous, most of them buli lunaku batambula bakola batya. So the nature of arrest yeyina okubeera nga evumirirwa. Oli ayinza okugamba nti bannange like security enagundi naye according to the UPDF Act, the nature of arrest kulaga UPF, yes, Uganda Police Force Act, ekunyonyola bulungi nnyo omuntu omusirikale ng'azze okubeera nga akukwata oba akwarrestinga, the nature ayina okweyanjula n'akulaga ne arrest warrant oba n'omusango oguteeberezebwa, ayina okunnyonnyola n'akulaga ne identification bulungi nnyo, era n'akusaba mugende ku poliisi oba okole statement oba fayiro yo eri ready, n'obeera ng'otwalibwa nga teri bino byakugamba nti ate tukyanoonyereza n'akukola okola kutya kwonna. Naye waliwo era ne arrest endala, arrest without a warrant of arrest, oba nga tewali kiwandiiko kyonna kiraga nti weetaagibwa, naye ate era biri tebivaawo. Omusirikale oyo alina okunnyonnyola ensonga ekukwasa, n'akulaga identification, n'akunnyonnyola na buli kimu n'ebirala byonna, era ekyo kikolebwa nga waliwo cause, okusinziira ku act eraga nti reasonable cause, nti kwegamba ekirina okunnyonnyolwa nga ddala kituufu kyetaagisa. That's when the arrest, the warrant arrest or the arrest of warrant, kuba there are cases, yes, abamu babakwata nga tewali arrest warrant, naye era act eyo ekinyonnyola bulungi nnyo engeri omuntu gy'alina era okukwatibwa n'okubeera handled. Ekirala ekya search oba okunoonya okwaza ennyumba y'omuntu, era the UPF Act or the Uganda Police Force Act as per 2005 we bagikolera ennyonnyola nti omuntu oyo oba ow'ebyokwerinda alina eddaala lyalina okubaako litasukka linakuba landoza sergeant, let me confirm, naye nga act eyo egenda maaso okunnyonnyola the nature ne engeri yonna bwe kirina okukolebwa bwe wabaawo search ng'erina ensonga yonna, naye era bakunnyonnyola nti walina okubaawo court order. Yes, kyo kiri strict nti walina okubaawo court order eraga okuwa olukusa omuntu oyo okubeera ng'ajja akebere oba ayaze in the presence of omuntu oyo yennyini gwe baaza oba ennyumba ye gye baaza, in the presence of abakulembeze oba omukulembeze ow'ekyalo. Era ennyonnyola bulungi nnyo engeri ekyo gye kirina okukolebwamu. Kale section 27 egamba nti whenever a police officer not being a lower in rank than a sergeant, yeah, has reasonable grounds believing that anything necessary for the purposes of an investigation into an offense which he or she is authorized to investigate may be found in any place, and that thing cannot, in his or her option, be otherwise obtained without undue delay. The officer may, after recording in writing her opinion, be otherwise obtained without the grounds of his or her belief and specifying in writing so far as possible the thing for which search is to be made, search or cause search to be made for that thing. A police officer proceeding under subsection 1 shall, if practicable, conduct the search in person. If he or she is unable to conduct the search in person and there is no other person competent to make the search present at the time, he or she may, after recording in writing his or her reasons for so doing, require any officer subordinate to him or her, not below the rank of corporal, to make the search, and he or she shall deliver to that officer an order in writing specifying the place of the search and so far as possible the thing for which search is to be made, and that officer may
thereupon search for that thing in that place. The provisions of the Magistrates' Court Act as to search warrants shall, for as may be, apply to a search made under this section. Yes, bingi nnyo n'okkiri osobola okusoma the UPF Uganda Police Force Act okunyonnyola has engeri search warrant oba search gyerina okubeera nga ekolebwamu. Kaakati njagala nkutwale ku Felix Kulaije. Yes, byayogedde. Whoever participated in that illegal parade will be brought to court. Agamba nti oyo yenna eyeenyigidde mu parade eyo ajja kuleetebwa mu kooti. Jjukira parade yaliko abantu bayitirivu nnyo. Ekitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu, Bobi Wine ne mukyala we Itungo Babi Kyagulanyi bonna balina okubeera nga bakola ki, bakwatibwa, shall be brought to court. Naye eri abamu abakwatibwa ne bateebwa on bail nga Chairman Nyanzi, up to now tetumanyi kooti eddamu kutuula ddi era kwegamba ebibuuzo biba bingi. Have you heard about it? I saw the statement. Exactly. And that's where these individuals have been picked. Why don't you just summon them? That is not for me to answer, I've told you. Colonel Mugume amubuuza nti lwaki temubayita? Why don't you summon them? Because abebyokwerinda, yes, arresting someone, it is a process. Number one, okukakasa nti ddala kituufu omusango weebuli, identifying the crime, n'obujulizi nga weebuli, fayiro n'eteekebwateekebwa, byonna ne bikolebwa n'egenda ewa DPP na genda mu maaso okuprosecutinga, then n'oyitibwa n'okola statement, then court n'etuula. Naye ekyokubakwata obukwasi before even n'okubannyonnyola ki kye bakoze. Colonel amubuuza, Colonel Mugume, why don't you just summon them? Ulira kyaddamu agamba nti it's not for me, ekyo si kyange kunnyonnyola. Naye no yayogerera eggye ly'eggwanga UPDF. Kulaije Felix. I am not going to answer what I have not done. Sigenda kunnyonnyola oba kuddamu ku ekyo kye sikoze. What I've not done, I'm not answerable, I'm not accountable for what I've not done. Naye ng'ate amubuuza kibuuzo, why don't you summon them? Lwaki temubasummoninga? Kuba temukikoze. Why? The why question. Wanige nti ate tubasummoninga lwa nsonga eyo n'eno, naye akulaga alina kyakweka. For what I have not done, Colonel. And for you insisting, that's indiscipline. Waneeno amugamba nti okulemerako, okugrilinga, okubuuza ebibuuzo, questioning ennyo nti butawa na mpisa, that is indiscipline. Bino Felix Kulaije abigamba munnamawulire ku mpewo, that is indiscipline. Atiisatiisa olwo, atandisa olulimi olutiisatiisa gwe nga moderator wa talk show host oberenga okakkanamuuko ebibuuzo by'atayagala, kwegamba those are the tactics and tricks ze bakozesa okubeera nga n'olumu interviewers baba coming down okakkana ove ne ku mulamwa otye bw'obeera ng'olinamu akatengo okomekkereza ovudde ne ku mulamwa. Surely, I have told you. I would rather not even telling you, you know where these individuals are. But we were very clear not to discuss those two individuals because they were arrested by police. I have no business discussing them. Which two individuals? The Waiswa and Bobby Young. Is it Bobby Giant, I mean? Bobby Giant? Yes. What about the others that had gone missing? The others have gone missing. Please give names. Do you know about the case of Bobby Young? He hasn't even appeared in court? Yes, but that is after, before he had been Excuse missing. me. You see, once somebody has already been established where he is, why does it become a subject for discussion again? Doesn't it worry you that people go missing and then They are not missing. even after they appear in court, They are not missing, you know. that their relatives, their lawyers, Colonel Mugume amu questioninga the nature of engeri gye bakikolamu mu bufunze panda gaali, naye General Kulaije agezaako okukyevadinga kuba bw'obeera nga ddala kituufu kyoliko kituufu. Why can't you defend it? Why do you fail to defend a right? Nti kino kye twakoze kituufu naye ate tosobola kukinnyonnyola. Why? Kulaije. their doctors are unable to establish in the first 2, 3, 4, 5 days before they appear. Colonel, could I remind you, once somebody has been arraigned in a civil court,
It's done by the police of Uganda or Uganda Police Force, not the UPDF. And so you can't make me Director of Information in Defense to discuss people that have been arraigned in court by the police force. You don't think disappearances or abductions are a thing in Uganda? There are no abductions that are done by the state. The state arrests doesn't abduct. Agamba nti tewali kiwamba bantu, tewali kubuzaawo bantu kukolebwa government oba state. Inti state oba government ekola etya erina kubeera nga nti arresting abo arrestings. Ne tujjukire eyali former IGP Omo oba mukulu oyo Martin Okoth Ochola nga yakajja ku bukulembeze bwa IGP okubeera nga akulira poliisi yannyonnyola n'agamba nti omusirikale yenna ajja n'atakulaga identification n'atakulaga arrest warrant n'atakunnyonnyola in that nature of a formal arrest yannyonnyola n'agamba nti mwe musobola mubakube n'obbakuba because this is stipulated very well in the UPF, Uganda Police Force Act. Kakati Kenere Mugume, munamawulira abuuza Felix Kraije, ali mu security, layogerera, of course, ejje y'eggwanga. Amugamba atawali abductions, abantu tebawambibwa on record. Nenga tuzze tubiraba nti ebikolebwa biri contrary to the law. Era byolekera ddala nti sibye biwandikiddwa amateeka nti olera amateeka semateeka. It's just ekipapula bupapula. Bakola the contrary, bakola the otherwise. Naye amuteeka nnyonnyolere their actions. Akugamba nti there are no abductions. So maybe you want us to discuss the manner of arrest. Really? Because what I insist, Mr. Mugisha, Mugume, I will discuss election security. That's what I came to discuss. I have no business discussing individuals that are already in court, arraigned by the police. Matters of arrest, methodology of arrest, please discuss with the police spokesman. No, I'm saying that it should bother you that men appear without uniform with private number plate vehicles. No, it can't bother me because there are these several methods of arrest that I know of. And two, Uganda is not the only country that has done that. Even though democracies, people can arrest when they are in ordinary clothes. So that shouldn't be worrying us. It would have worried me if people indeed disappeared. There, it's a matter of concern. Wetwogerera olwaleero eri abantu abaabuzibwawo nga tebaleetebwanga mu kooti nga ne famire zaabwe tezimanyi gye bali. John Bosco Kibalama olwaleero abantu tebamanyi. There are so many families kuvya ddala 2019 2020 ezaabuzibwa abantu baabwe baabulawo. The people disappeared in such a manner. N'owulira bannaabwe nga bagamba nti bamubuzaawo drone yamukimye bangi nnyo abaabuzibwa mu 2020. Up to now, we don't know their whereabouts. Ne General Felix Kraije akugamba nti ebyo tebiriwo abantu abasinga baleetebwa ne mu kooti naki. These are all blatant lies. But once their address has been established, or their whereabouts, and they are in the hands of government agencies, we rest. Despite the fact that their whereabouts are known even beyond just 48 hours. I mean, custody of 48 hours, that should be okay because it's within the law. Ideally, should be 48 hours. So what goes wrong? What happens when they're arrested beyond 48 hours? We don't live in an ideal world, do we? No, we don't. Exactly. So what is UPDF's official response on the allegations of abductions? But why should I respond to what we would not do? Why should I respond to what air? We all know who appeared or who brought Bobby Giant. We know who arrested Waiswa. So why should I discuss this matter? Why should I respond to what I am not responsible for? Sometimes when people go missing, it's police that says we're not aware, and then you go to the UPDF, the UPDF says it's not aware, and all of a sudden we hear now that they are in unidentified custody. Have I never gone on record to say that one is with us? Have I never? You've ever? Exactly. You see, the Swahili say,
Mwenye mkunda anakuambia nimenyampa, wewe unakataa. That the owner of the bottle stays you have gas stand for you to choose. So I don't understand you. But on a serious note, anybody that finds himself in the hands of government agencies has not been abducted. It's methodology of arrest that it differs. Number one. Number two, again, this is diverting me, but methodology will depend on one, circumstances, two, the individual suspect. Those, if I may just hit on that a bit. And like I said, kale njagala nkutwala atera ku bigambo ebirala era byayogedde. Mr. Mugume, I need to inform you that there is a nexus between security and democracy. If you are talking about democracy, it can only exist in a secure environment. If people are running up and down, no one will hold a lie. Number two, people must... Agamanti, this democracy now happening in a very secure environment. Who is making it unsecure? Echo kibuzo kikulu. Inti bino happening wano yekuwendo bino happening in a secure environment. We have a secure environment today. Who has caused it? The militarization of elections, the brutalization of opponents, the persecution of opponents or the opposition, the abductions of supporters of opposition leaders, ebintu bingi nnyo, the kidnaps, na buli kimu ebyaliwo bizze bibeerawo mu bululu obutali bumu. November 18, who made that environment unsecure? Ani eyaleeta emmundu n'akuba abantu amasasi live bullets n'abamu abali batunda emmere abali batambula bagende. Who made that environment to become insecure? Era ani avunaanyizibwa, ani yalayira ani yakwata constitutional wanaki okukuba ebirayiro making that environment very secure? And why is it unsecure? Ani atutuusizaawo, ani atutusizaawo olwaleero? Era lwaki the democracy we have today has failed to pass the litmus test? Ekibuuzo ekyokuddamu kyonna, it is those in power because be balina military stores, be balina amagye, be balina emmundu, be balina buli kimu. Abantu okuvaayo katugeze olina jjanga akubye olukuŋŋaana nga takubye bantu, etasambye business z'abantu, akoze eki, abantu tebannemulugunya nti the environment is unsecure because the politicians have assembled here. Olina Janet Yagas. Who has made that environment unsecure for others? Abantu oli ali ku rally oba tudde waka ali waka ne bajja ne bamubuzaawo. Society nebeera mu kutya, abantu babeera mu dduka. Who causes that insecurity or the unsafety? Kubeera nga the environment is not secure, it's unsecure. Who has caused that? I guess you know. It's safe for them to express their opinions, be it debates, be it campaigns, be it mobilization. They must feel secure. And the security agencies, led by police, must provide this very highly required commodity. Then wana ayongera okwe-exposing, ayogera n'obulimba, and because byayogerako bye balina okukola, bye biteekeddwa okukolebwa. But it's on the contrary. Until when you look at the assemblies, bw'otunuulira ab'oludda oluvuganya, olwaleero nti oba bagenda kukola kino, bagumbululwa na tear gas n'amasasi, ne bakubibwa, ne babuzibwawo, abamu ne bafuna n'ebisago, abamu ne battibwa. Kyayogerako bwe kigwanidde okuba, n'ate si bwe kiri. And this is not what they envisaged bibaga abajjajja baffe nga bagenda mu nsiko. Now it's the contrary. Ab'ebyokwerinda ate be bamenya ebyo byennyini bye bateekeddwa okukola. Nti abalina okuteekesa mu mateeka, balina okuteekesa amateeka mu nkola, ate kati be bagamenya. Number two, how would you ensure the rule of law if there is no security? You know,
the phraseology is very good. Police maintains law and order. The military creates the order. And so, in an event that is so important as an election, the security agencies must come together to provide this much needed commodity for people to express their opinions in determining who is going to lead them. After all, the man like the... But ekibuuzo ekikulu, are people expressing their freedoms? Are they expressing their views freely? The issue is no. Kuba ojja kwesanga bangi nnyo abalimu abakwatiddwa abaguddwako emisango n'abamu abakolera mu kutya mu bunkenke, including me. You don't know your fate tomorrow. Ebimu n'ebigambo noga ekyo sijja kukyongera naye nga tekimenya mateeka naye nga otya kiddako ekya military okuteekawo order. But instead, tugirabye nnyo mu biseera ebyokulonda nga biba creating uncertainty. They are creating disorder. For example, by-election ye Kawempe North, who created the disorder? Security agencies led by the military. Abalina okuteekawo order. They are creating disorder. They are doing the contrary. Inti security agencies are creating our peace. They are making the environment unsafe for the others. Kwasala bayo muntu yali Kawempe North inti wabya bufuzi yajja na mundu. Eteri yajja na miggo nti agenda kuba byakwerinda naki. Eteri yali akasuka mayinja. People were holding rallies. Era batargetinga new opposition and then UP. But the question is, lwaki opposition? It's the same question. Abantu bebebuuza. Thomas Hobbes in the Leviathan says that nature is brutal, is nasty, and a man will live in continual fear and danger of violence, or rather violent death. So, since he is poor, nasty, and brutish, he needs the state to control security. Well, controlling security is what you call it. Others, especially electoral observers, are looking at it as a clampdown on opposition. For example, the alleged crimes that were committed or allegedly committed in February of the military drill. There's a whole clampdown now happening in September. There's questioning around, pre-2026 clampdown. Canada, in the Bible, there's a book called Ecclesiastes, and chapter 3, verse 1 says, there is time for everything. If the police is arresting these individuals now, this is the right time. Why? Investigations have to be done. You can't chew everything at the same time. You must speak from time to time. The Uganda saying, "Ovakumungali akatobo." So, Emisango eja military drills jebagamba NUP eri Makerere Kavule abakulembeze baayo bagimanyi babamanyi akakiiko k'ebyokulonda okuyita mu tteeka erya Political Parties and Organizations Act basobola okusamulinga nabo bennyini ebigendero oba n'ebirubiro okuyita mu security agencies nga balina bye balabye ebitakwatagana bulungi nnyo na tteeka eryo efuga ebinabyo by'obufuzi ate bwabaawo ekintu kyonna ekiruubirirwa jeopardizing the security of the nation. Why do you wait till September? February okakasiza nti bino ebikolwa bino tetubitegeera n'olinda March, April, May, June, July, August, emyezi kumpi 7 ng'omuntu ali ku security y'eggwanga amenya amateeka okola investigations naate n'otandika obbakwata mu September nti okyanoonyereza naye nga kye bali ku national security. You allege nti bano bali mu military drills zooteebereza z'ogamba nti zandibanga zimenya mateeka naye bino byakwerinda. Era ne mu UPF Act, Uganda Police Force Act, waliwo ne gye twandise preventive arrest. Nti ebintu bino ebyogerwako byali biri streamed live ku mikutu egy'enjawulo, YouTube, Ghetto TV n'ebirala baali ba streaminga. Eryo preventive arrest nti omuntu okugenda mu maaso okubeera nga amenya amateeka musobola okulaba nga kyagenda okukola kigenda kumenya amateeka. Kati katwogere, this was about national security. Of course, if it was about national security, government is so kumanya through intelligence into abakambwe abatujju abagenda okutega bomb.
So government wefuna intelligence ate terina kulinda bakube bomu bigende maaso ejje after emyezi 7 nti bannange well, this is national security. Abantu bagenda kufa oba it's jeopardizing the peace, the order, the defense of the nation. Itegeza you have to act swiftly. Kati mu Uganda Police Force Act eriyaka waira akagamba nti police esobola okukozesa obuyinza bwayo ne preventing omuntu okukola omusango okutaasa abalala. Naye kugaba biraba ne bigenda maaso n'amawulire ne gagenda maaso ne galagibwa ne butaasa ne busaasana ku butambi na byonna, and after 7 months otandise okubuzaawo omu ku omu. Does it make sense? If police is enforcing the law of the land, it does not have to wait because it's election time or rather politicking time. Thank you so much. Nti wano yekuba yetemengalike nti they shouldn't wait. Why the wait? Bino byaliwo ku birthday. It was a surprise birthday. Like a new people yachitwala. But as the security agencies, wandibadde wandikira ekibiina nti twagala bonna waliwo kino na kino statement of offense this and this ne baba summoning okuvya dane ku top organ ey'ekibiina mujje mutunnyonnyole ku kino na kino bonna ne bakwatibwa oba ne mubakima bonna ne n'okumention okubino byali ku lutambi ne bamanya ne face era security student eriyo omuntu gwetamanyi mu ggwanga we batemanyi government temanyi bantu bali mu ggwanga. It is a shame. Bino byali streamed live nti twagala ono kuba bebakakwatako nato ne over abantu bawera n'ekikumi nsuubira okusinza ku video bwe twalaba. Naye why are you targeting selectively? Kati nakyo kibeera a matter of discussion. Ne ono yetemengalike nti why Kaganaga ekibuzo wekiri, why should they wait till September? Why? Ngate byaliwo mabega nnyo. And not enforce the law. It will enforce the law whether people are campaigning, whether even people are voting. If you contradict the law, definitely they will come for you. Are you bothered by the manner or methodology of arrest, that people first disappear for days and then resurface in court? But also, most importantly, what, in your own opinion, as a director of information, that constitutes an illegal military parade? Maybe you could educate us. Well, I don't have to reinvent the wheel. Section 48 of the Penal Code describes what an illegal drill refers to. The bottom line, you must have gotten permission from the Ministry of Internal Affairs. In the absence of that, the police has the obligation and the responsibility to bring you to order. Now, however, wanera nawo nja kuchallenginga Felix Kulaije. Number one, ayogera ku military drill, ate kati aleetamu police. Military drill, ekigambo tukiwulira maje, era police yegamba nti bano benyigira mu drill wa mukola parade ya police. Bino byawukana, there are two separate entities and bodies. Ono alimu ku law and order, oli obuvunaanyizibwa bwe wakukuuma nsalo naki n'okuleka nga police eraba amaanyi gena tegagimala nesabako ku buyambi. Kakati wano akyebalama akulaga ayingizaamu police intentionally naye nga atayogera ku military drills. Nti twogera ku musumba eya kabasanyiza omwana ate kakati oyingizaamu ebyobusiraamu ate bijjiramu wa obuzaabuza. Bamutadde kuninga nnyonnyole like biki ebikolebwa birina kubeera bitya. Listen. Number two, democracy requires us to respect the law. The rule of law provides. Bamubuuziza military drill ekintu annyonnyolere circumstances birina kubeera bitya na annyonnyola abantu bategeere azze mu democracy tagenda mu nitty-gritties oba okunnyonnyola okugenda ebuziba nti kino bw'okola kino nti simanyi onogenda ministry ya internal affairs ogenda kukola military drills biki. Question is abenaremu abagenda ekyankwanzi abakeera okuziparade naki abenaremu betuze tulaba nga nabo benyiga mu bintu ebyo naki mucaka nebirala batulageko
nti bane twasaba Ministry ya Internal Affairs era obuwandiike buno naki kakati wana ali mu kwebalama ekibuzo akidduka why answer tajirina. This is the legal framework for citizens to determine how they want to be led, who should lead them. Now, in a situation of anarchy, in a situation where people do anything they want without respect of the law or respect of other citizens, you have no choice. Ayogera ku respect of the law. Felix Kulaija ayogerera amagye has no moral authority. N'ekitongole kyayogerera ne nature of arrests byonna ebigenda mu maaso okwogera ku respect of the law. Number one, bw'obeera nga ogamba nti ddala kituufu ogoberera enfuga ey'amateeka byandibadde kuva mu February abasamoningiddwa formally nga bayitirivu nnyo bwe wandirabye ebyo nga bigenda mu maaso kuba ku mikutu wandigenze mu maaso n'ozingako ekitebe oba ku headquarters n'ogenda n'obagamba what you're doing is against the law muveewo bunnambiro oba sinakindi emuga okusinziira ku kino na kino mujje mukole statement that is written in the law butereevu nnyo si kukuba si kuwamba si kubuzaawo si kujja kusala office kuzimenya nakola kutya. That is illegal according to the constitution and that is the supreme law of the land. Kakati wana akulaga nti akozesa amateeka nga ekintu kye yeesigamako naye nga ate amazima nti amateeka agateeka wabbali nga jjo kukola ebintu wano mu kwogera mainstream talk akulaga nti ge yeesigamyeko naye mu reality agajjawo n'agazza wabbali waati n'atagalaba mu kiseera kyakulaga tagamanyi right now akunyonnyola amateeka na biki naye nga ate ebikolwa biri illegal biri against the law buli ekikolebwa kiri offside. And after all, we all know there are other political actors in this country. Is everybody being arrested? The answer is no. And I would have had much respect for the media world if we indeed interrogated why these ones are not others. Wano nawo ayongera okwekuba endoobo olw'ensonga bw'ogamba nti kuba wali eri kenasosa okuzannyira ng'ali ku next radio yagenda nti buli omu eyali emabega wagundi wa parade eyo ajja kuleetebwa mu kooti buli omu. Everyone who was behind that military parade or that parade shall be brought to court. Kakati wana kugamba nti gwe weebuuze lwaki abo. Yes, it is a valid question. Ate tamanyi nti yeetemangalike bw'obeera ng'omaze okungamba nti buli omu start with Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president w'ekibiina David Lewis Rubongoya buli omu bonna bw'obeera ng'okakasa nti ddala kituufu obujulizi bwe buli obulumika nti bano baamenya amateeka era bazza omusango kuba tetulina kutaliza bw'obeera ng'oli criminal amazima kituufu nga bamenya amateeka lwaki otaliza selectively n'okwata chairman Nyanzi n'okwata gundi bwaba balina emisango let them be prosecuted in courts of law. Nti era n'essaawa eno waliwo abakisaba nti ab'ebyokwenda banti tufulumiza olukalala nti okusinziira ku kunoonyereza kwawedde ennaku z'omwezi bwe ziti eno parade yakolebwa egambye oba eteeberezebwa okwera military drill oba parade era bano ne bano mwetaagibwa ku poliisi. Kyekibuuzo bannansi kye beebuuza naye kennyini akyebuuza nti ask yourself why those certain just selectively olondobayo bulondobi leero n'otwala Bobby Giant leero n'otwala gundi naye ng'ate amateeka weegali through the Political Parties and Organizations Act etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi akakiiko k'ebyokulonda kalina obuvunaanyizibwa n'olukusa n'amaanyi n'obuyinza okuwandiikira through security nti tekyakoleddwa tekyabadde mu bintu byonna ebirina okukolebwa stipulated by law era go ahead and do this and this. Ndowooza mushee naddako nja kubeera nga mbasomera the Political Parties and Organizations Act omuntu okukola ebikolwa ebikontana n'ebyo ebisuubirwa mu kibiina ky'ebyobufuzi era why do you wait era why do you selectively ekyo kibuuzo kikulu n'ojjayo ono ekitegeeza n'essaawa yonna tusuubire mu maaso wano nkyalaba ebyaliwo mu November 2020 nti ne Kyagulanyi essaawa yonna bagenda kumukwata oba mukyala we essaawa yonna expect that. Why? Because bingi nnyo abakulu bye baagala okugezesa. Nze omwakkiriza nti mu
ekiwano bwe tuli 2025 abakulu bakyagala okugezesa our patience oba okugezesa obukakamu bw'abannansi bw'abannayuganda nti obugezesa otya nti bwe tukwata abantu baneeno be balaba ennyo be bawuliriramu ennyo ababa influencing what's the reaction, how is the reaction like? Bakyasobola okwegugunga, bakyasobola okwekalakasa, kiki kye basobola okukolawo okusoomoza okwo provocation okumusosonkeza omutakuloga kandabe kyanaakola kandabe oba ananyiiga kandabe kati abakulu bakyalina ekintu ekyo okubeera nga balina okusustaining their grip on power balina okubeera nga bikaseera bakasukayo akayinja. Could there be some elements of people abakyalina endowooza y'okutujjako genda mu nsiko? Could there be some elements of people abasobola okuoverthrowing the government? Cut, how do you do it? You find means and ways of provoking the system, of provoking the citizenry, of provoking the masses. Olabe nti bw'okwata Kyagulanyi, what do they do? Okusinga ddala gy'asinze obuwagizi, what do they do? Nti balekanye nnyo nno olwaleero ekyo tetugendayo. Olwaleero nno bakoze ekibakyali kwegamba abakulu okusigala nga amaanyi bagalina kuba eryanyi bakyalyewulira bakkiriza balina okumalamu elements ezo n'abantu abalina endowooza eyo bo gye baalina okugenda mu nsiko. That means they are threatened. That means nti nabo bennyini bamanyi nti essaawa yonna they are not kuba ekyo obunkenko bwe balina booleka obutali bulungamu na butuufu bwa bintu bye bakola. Kale we're also wondering why they are the ones necessarily targeted. Well, for me, as your research assistant, I will tell you what you have failed to get as a journalist. Bamulesa nnyonnyole nti why are those ones targeted? He responds, nzogamba arrogantly nti well, nti nsasula nkunnyonnyole oba nsasula mbeere omunoonyerezaawo ow'oku lusegere nnoonyereze nkuwe ggwe lwaki munnamawulire olemereddwa naye ng'ate yalina otunnyonnyola nti why are we selectively choosing this and this oba ono noono, it's because of this and this, because you're accountable to the masses, to the people. Itegeeza ebibuuzo oba abantu bye beebuuza olina okubaanukula n'okuwuliriza omanye what are they saying and n'okubannyonnyola babeere bamativu but yengejja nnyonnyolamu. Kale nga sinnamaliriza kuba njagala kumaliriza naye njagala nsooka endowooza nkulage ku bifaananyi. Yes, engeri bibadde ndowooza mu kooti olunaku olwaleero. Kaakati eno ye gundi abakulu ebabobbya omutwe embira wano. This is the problem nti eno ye military drill. Kaakati njagala nkozese omukutu oba over the internet omukutu ogwa Google okukakasa biki ebibeera mu military drill. Tulabe oba ddala kituufu bikwataganira ddala n'ebintu bino abakulu bye baakola. Basic army drill. Most army drill is executed from one of two types of formations, the line formation or the column formation. The line formation consists of one or more ranks of soldiers standing abreast and facing the commander. The line formation consists of one or more ranks of soldiers standing abreast and facing the commander. The column formation consists of one or more files of soldiers standing one behind the other. Actually, yo guni ezenjawulo okusinziira ku command drills ezenjawulo era ne command yennyini ne execution zaawukana kwa drills. There are different drills. Eriyo eya army, eriyo eya marine, eriyo eya navy, eriyo eya air force, space force ne coast guard. Ne kati njagala tulabe ddala kituufu kino eno naye munnansi osobola okubeera nga onoonyerezaako olabe
kineno, does it necessitate, does it comply ne basics sakona buli kimu ebya military drill. Kakati position of attention bino ndoza bijja kujja mu program enabeera ndooza empanvu ennyo, amagulu engeri gye galina okubeera agayimiriramu, very remain silent and motionless, the parade rest, stand at ease, ebirala byonna ndooza nja kuleetanga munnamawulire okwongera okunnyonnyola this constitutes enough to be called or it qualifies to be indeed called a military drill, era na biki ebibeerawo. Kakati zezino egundi egambibwa abakulu gye batugamba nti evunaanibwa abannakibiina kya National Unity Platform, era emisango gye babaguddeko oba gye baggulwako giva ku parade eyo, abakulu gye batugamba nti bano beenyigiramu. Kale naye ebirala ebibadde ku kooti ojja kubeera ng'obifuna ku mukutu ogwa Uganda Eyenkya. Njagala nkutwale katambi kano kakulu nnyo. Bino mbyogera Allah yasinga okumanyira, nze ngenda kwefiira oba wiiki ejjoba mwezi gujjoba mwaka gujjoba emyaka 10 mu maaso. Bana babakulembeze first family ba mwana wa president tubeere begendereza wallahi. Bangi ababalaga nti muli babbeeyo olwaleero babalaga obwebbeeyo obulwa kuba kitammwe yali mu buyinza. Waafiira teri yagenda kunoonya mwana president. Tebatukozesa ensobi, tubeere bantu mu bantu. Yagala mwana president beera muntu mu bantu. Leka kukola bitajja, leka kukola bitajja. Kitaawe asigaza bbanga ki mu nsi, agenda kuleka mu bantu, agenda kuleka mu bantu. Olibatandikirawa, olibatandikirawa. Tetujja kusukkawo abakulu, tunaakwatagana mu program nate endala enaddako mu maaso awo olunaku olw'enkya we tujja okubeera nga tutandikira. Kale atakuumira mpeera abatukuumire, nsigale nze muzzukulu wa Gamu ga Moses wamala tujja kubeera nga tubawa updates of course, n'ogenda okubawa in-depth analysis ne ebirala by'omutala bimabega w'amawulire akuume.